Vous tendes votre pelouse un matin d'été, tout est normal, et soudain vous la voyez, une petite butte de terre meuble, dressée au milieu de l'herbe, puis une otter. Et encore une otter, qui serpent jusqu'au pied de vos plants de tomates vous penchez. La terre est fraîche, retournez, comme si quelqu'un avait crucé pendant la nuit. Vous grattez du bout du pied. Et là vous elle apercevez, une créature couleur de bois, long comme votre pouce, avec des pattes avant énormes, repliées comme du petites pelles, une carapace luisante. Quelque chose entre le grillon, la crevette et la top votre cœur fait un bond, nuisible, forcément, quelque chose qui détruit votre jardin par en dessous, votre première réaction est la plus simple, elle écraser. La noyer, verser de l'eau bouillante, dans le trou et en finir stop ni toucher rien. Parce que si que vous venez de détruire en est, pas un ennemi venu saccager votre potager. C'est l'une des architectes les plus extraordinaires du sol français. Une créature qui vit presque tout savait cacher, un mètre sous vos pieds, dans un réseau de galeries si sophistiquées, qu'il a inspiré des ingénieurs. Et ces petites buttes de terre que vous détestez, si ne sont pas des daguettes, si sont des signox, des messages, et si quils racontent sur votre jardin pourrait vous surprendre cette créature s'appelle la cordelière. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 5 choses sur elle qui vont changer pour toujours votre regard sur ces monticules de terre. Comment elle chante sous terre avec un instrument qu'elle construit elle-même. Pourquoi ces pattes monstrueuses sont un chef d'œuvre de l'évolution, si quel devrait vraiment, et qui pourrait bien vous arranger. Pourquoi presque tout si qu'on raconte sur sa dangerosité est faux, et enfin, si que sa simple présence révèle sur la santé secrète de votre terre. Restez jusqu'au bout, car la dernière révélation est celle que personne ne voit venir commencez par si corps étrange. Regardez ces pattes avant. Elles ne ressemblent à aucune autre patte d'insecte en Europe. Larges, aplaties, dentellées, elles fonctionnent exactement comme les mains d'une taupe. C'est de lures pour ça qu'on elle appelle parfois le grillon-taupe. Avec ces outils, la cordelière creuse une vite stupéfiante, écartant la terre sur les côtés, si faufilant dans le sol comme une nageuse dans l'eau, mais voici le détail fascinant. Ces pattes ne sont pas seulement des pelles, si sont aussi des oreilles, car la cordelière intend grâce à de minuscules organes situés sur ses pattes avant. Elle écoute littéralement le monde avec ses mains, et son corps tout entier est conçu pour la vie souterraine, une cuirasse veloutée qui repousse l'humidité et la terre. Un avant-corps blindé qui proche sa terre lorsqu'elle force le passage, et repliés dans son douze des ailes, oui, des ailes, car cette créature des profondeurs sait voler. Lors des choses nuites d'été, les cordelières s'élèvent parfois dans les airs, attirées par les lumières, parcourant de longues distances pour trouver un nouveau territoire. Une bête souterraine qui prend le ciel. Gardez cette image en tête, car elle compte pour la suite mais le plus incroyable en est pas quel cruce, ni quel vol. C'est quel chant, et la façon dont elle s'y prend va vous étonner au crépuscule. À la fin du printemps, le mâle cordelière fait quelque chose qu'aucun ingénieur du son n'aurait imaginé sans elle avoir vu. Il creuse une galerie en forme de double entonnoir, une sorte de mégaphone souterrain, calculé avec une précision étonnante. Puis il s'installe à l'endroit exact où l'acoustique est parfaite, et il frotte ses ailes l'une contre l'autre pour produire un chant continu, grave, vibrant. La galerie amplifie si son comme une enceinte naturelle. Résultat, le chant d'un seul mâle peut porter à plus de 600 mètres, et certaines nuits on l'entend à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Une créature de quelques centimètres qui transforme la terre elle-même en haute parlure. Tout cela pour une seule raison. Séduire une femelle qui survole le terrain enquert du chant le plus puissant voilà pourquoi entendre une cordelière, c'est entendre l'un des plus anciens instruments de musique vivants d'Europe. Mais quoi mange exactement cette musician souterrain, c'est là que sa réputation commence à s'y ficheron accuse la cordelière de tout, de ronger les racines, de saccager les semis, de dévorer les jeunes plantes. Et il est vrai quel grignote parfois des racines tendres et cruissantes, mais voici si qu'on oublie de vous dire, la cordelière est avant tout une carnivore. Sous terre elle traquette dévore les larves d'insectes, les vers blancs, les chenilles, les larves de hannetons, ces fameux vers gras qui, détruisent vraiment les racines de votre gazon. Elle chasse aussi les limaces minuscules et les oeufs d'insectes nuisibles. En d'autres termes, cette créature que vous voulez écraser passe ses nuits à éliminer certains des pires ravageurs de votre jardin, et il y a plus.
Incrucent ses galeries, elle accomplit un travail que les jardiniers paient parfois très cher à reproduire. Elle air le sol. Ses tunnels les sent pénétre l'air et l'eau en profondeur, jusqu'aux racines qui en ont besoin. Elle brasse les couches de terre, mélange la matière organique, et améliore le drainage. Un sol traversé par des cordillères est un sol qui respire. Pensez-y. Si que vous prenez pour du vandalisme est en réalité un labor gratuit, exécutez nuit après nuit, en meter sous vos pieds alors, estl dangereux. Pour vous, passons les choses clairement la cordillère n'y pique pas, elle n'y mord pas l'air humain de façon nuisible, elle n'est pas venemeuse, elle n'y porte aucune maladie transmissible. Malgré son allure de petit monstre cursé, c'est une créature parfaitement inoffensive pour vous, vos enfants et vos animaux. Si vous la prenez dans la main, le pire qu'il puisse arriver, c'est qu'elle vous chatouille la paume avec ses pattes en cherchant à fuir, car son seul réflexe est de plonger dans le sol le plus vite possible. Toute sa stratégie de survie repose sur la discrétion, pas sur l'étiquette voice à une vérité qui dérange. Dans de nombreuses régions d'Europe, la cordillère est devenue rare. Tellement rare que dans certains pays voisins, elle figure sur les listes d'espèces menacées et bénéficie de mesures de protection. L'agriculture intensive, les pesticides, le bétonnage des sols et la destruction des prairies humides ont fait s'effondrer ces populations. La créature que des générations de jardiniers ont, après exterminer est aujourd'hui, par endroits, un tracer en voie de disparition, si qui nous amène à la révélation la plus importante. Celle qui s'y cache dans ces petites buttes de terre car la présence d'une cordillère dans votre jardin n'est pas un hasard, c'est un diagnostic. Ces insectes recherchant des sols meubles, riches, humides et vivants, un sol où grouillant les larves dont elles s'y nourrissent, un sol qui rechent l'eau sans air de noyer, un sol épargné par les pesticides qui orientent leur nourriture et empoisonnent leurs galeries. Autrement dit, si une cordillère choisit votre terrain, c'est qu'elle est adjugée saine, fertile et vivant mais le message va dans les du sens. Une explosion soudaine de cordillères, des buttes partout, put aussi vous parler. Elle put signaler un excès de humidité, un terrain qui draine mal, ou une prolifération de larves nuisibles dans votre sol, un véritable garde-manger qui les attire en masse. La cordillère est alors comme un voyant lumineux sur un tableau de bord. Elle n'y crée pas le problème. Elle vous le révèle. Apprenez à lire ses signes, et c'est votre sol tout entier qui vous parle alors que faire si vous en trouvez une. La réponse n'est pas l'eau bouillante ni le poison. Car détruire une cordillère, c'est aussi empoisonner les vers de terre, les coccinelles et tout ce qui rend votre sol vivant. Si elle est attique à quelques semis, protégez-les simplement avec des collerettes, de petits cylindres enfoncés autour des jeunes plantes pour barrer les galeries. Maintenez un sol équilibré, ni détrempé ni mort. Et si vous le pouvez, laissez-lui un coin de jardin, une zone un peu sauvage où elle pourra cruiser, chanter et chasser les vrais ravageurs à votre place. Coexister avec el caut moins cher, et fait infiniment plus de bien à votre terre, que de la combattre leurs revenants à si matin d'été, à cette butte de terre fraîche au milieu de votre pelouse. À cette créature couleur de bois que vous tenez au creux de votre main, prête à l'écraser sur vous la regardez à nouveau. Mais cette fois, vous voyez autre chose, vous voyez des mains qui accountent. Un instrument vivant capable de transformer la terre en musique, une chasseuse de nuisibles, une laboreuse infatigable, une espèce de si rare queleurs en si bat pour la sauver. Et un messenger silencieux qui vient de vous dire que sous vos pieds, la voyez bien présent d'ausement, vous reposez la cordillère sur le sol. En une seconde, ces pattes spells s'activent, la terre s'ouvre, et elle disparaît dans les profondeurs, retournant à son royaume invisible. Simon sous vos pieds que vous n'y soupçonnez même pas, il y a quelques minutes encore, et vous déjà croisé ces étranges petites buttes de terre dans votre jardin. Maintenant que vous savez qui s'y cache trois pieds plus bas, allez-vous la regarder différemment, dites-le moi en commentaire.